Để chia sẻ một bình minh lúc xe buýt cũ đến thủ đô đã gần rạng sáng. Phải mất 5 giờ để đưa Luna từ làng của cô ấy đến thành phố. Cô ấy đã ngồi im lặng và bất động suốt đêm. Luna bước xuống, rời kho hàng. Cô ấy đi về phía một con phố chính. Cô thấy rằng thành phố không bao giờ chìm trong bóng tối, vì vậy nó có thể ngủ yên. Các địa điểm vẫn mở cửa, nơi họ chưa bao giờ phục vụ xong đồ uống và các cô gái đến tận gốc. Có những tòa nhà khổng lồ, trong những dãy kính và thép cứng, một số có đèn sáng. Những người đàn ông đã ở bàn làm việc trong tay áo sơ mi. Luna tự hỏi, tại sao làm việc suốt đêm mà không có mặt trăng để chiếu sáng cho bạn? Luna đã chọn một đại lộ trung tâm rộng rãi làm sân khấu của mình, được thắp sáng bởi đèn giao thông. Vào đầu giờ này, đèn giao thông không có tâm trạng để thay đổi màu sắc của nó một cách nhanh chóng. Nó không phải là một con tắc kè hoa. Red bắt và giữ một số xe hơi đắt tiền, với người lái xe không nhìn thấy, trên đường đến một nơi quan trọng. Họ được tham gia bởi một số xe chở trái cây, đi vòng quanh góc phố để tiếp thị. Xe cộ chạy chậm lại và chạy không tải trong một số ít hàng đợi ngáp dài. Luna cảm thấy rằng giây phút tĩnh lặng của đèn đỏ đèn giao thông sẽ đủ lâu đối với cô. Cô ấy đã sẵn sàng. Cô đã thay trang phục truyền thống trước khi rời đi. Váy của cô ấy bị nhuộm màu thô, chiếc áo cánh của cô ấy màu trắng có thêu hoa hồng ở gần cổ áo. Cô ấy đội một chiếc mũ quả dưa, trông luôn quá nhỏ và kỳ quặc. Tuy nhiên, đối với Lena, nó được tặng bởi mẹ cô, người yêu thương cô và điều đó cảm thấy tự nhiên đối với bản thân. Chủ nhân của những chiếc xe hơi bóng bẩy và những chiếc xe tải thô kệch nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đã lạc đường đang tìm kiếm một bữa tiệc nông dân nào đó. Luna nhặt váy của mình và đi đến một điểm giữa của con đường. Những người lái xe nghĩ rằng cô đang băng qua đường, cho đến khi cô dừng lại và cúi chào họ. Một chiếc Ford Mustang dọi đèn về phía cô, một phần vì tò mò, một phần vì khó chịu rằng cô sẽ là một vấn đề chết tiệt nếu cô không di chuyển khi đèn thay đổi. Sau đó, Luna bắt đầu di chuyển. Sự phản đối bị hủy hoại đối với con đập mới được đề xuất là vấn đề của buổi biểu diễn ngắn ngủi của cô ấy. Cô bắt đầu di chuyển như một con chuột chũi, hoảng sợ khi nước ngập đường hầm của nó. Cô bắt chéo hai tay và di chuyển chúng lên mặt, những ngón tay như râu ria xồm xoàm, quằn quại, tuyệt vọng không biết có lối thoát nào. Luna chạy giữa hạng nhất và hạng hai, sử dụng nơi cô không thể chui qua như một đường hầm bị tắc, không có lối thoát. Luna xoay người và biến mất khỏi tầm nhìn của những người lái xe. Như thể đang chết đuối. Sau đó, cô ấy lại bật dậy và đứng nghiêm, sẵn sàng bắt đầu một phần mới của màn trình diễn trong phút của mình. Ô tô lao vào cô, một bản nhạc đệm không có nhịp điệu hay giai điệu. Một công nhân trẻ bên kia đường đến gần cửa sổ của anh ta để xem tất cả tiếng ồn là gì. Luna nắm chặt cả hai tay, bên phải trước ngực và bên trái trước mặt. Sau đó, cô ấy xoay hông trong một cuộc diễu hành. Mỗi bước đi đều có chủ ý, có mục tiêu, kiên quyết, ghê gớm, vững chắc. Sau đó cô ấy thay đổi phong cách. Cô cúi đầu về phía trước từ thắt lưng, mở rộng hai cánh tay, ném chúng ra, như thể ai đó mà cô đang nắm giữ đã bị vắt kiệt sức lực và cô đang cầu xin những cổ tay và bàn tay của mình để họ được trả lại. Cô ấy di chuyển nhanh chóng về phía sau như thể bị tóm vào giữa. Cô ấy va vào phía sau của một chiếc Volvo nhưng điều đó không thành vấn đề. Cô ấy di chuyển cánh tay của mình xuống bên cạnh mình một cách nhanh chóng, rồi nhanh chóng kéo chúng lên phía sau lưng cô, giống như chúng đang bị ép ở đó. Miệng của Luna trở nên méo mó trong tiếng hét nhưng có thể là tên của ai đó. Cô ấy ra đi, từ bỏ tất cả hy vọng với sự tiếc nuối vô hạn. Không có đau đớn về thể xác như thế này. Vào lúc bức ảnh chụp nhanh của cô giữa các phương tiện hoàn tất và đèn giao thông báo hiệu màu hổ phách, Luna đã trở lại vỉa hè an toàn. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, đường bắt đầu thông thoáng. Nhiều chiếc xe hơn đã kêu lên khi họ đi qua cô ấy, một số chiếu đèn pha của họ trong một nỗ lực vô ích để làm mù cô ấy. Một người đàn ông cúi xuống từ cửa sổ Volkswagen của mình và nói với bà nội hãy đụ ngay trở lại ngôi làng mà bà đã bò ra khỏi đó. Một quả táo đã trúng cô ấy. Luna đứng bên đèn giao thông và đứng bên máy bơm trong làng của cô ấy. Việc kinh doanh trong thành phố ngày càng phát triển khi bình minh đến gần. Số lượng phương tiện tăng lên theo vòng quay của đèn. Luna lại di chuyển vào dòng xe cộ và lặp lại những hình ảnh của mình. Phản ứng là tiếng còi inh ỏi hơn, nhiều đèn nhấp nháy hơn, nhiều lời đe dọa và lời nguyền rủa hơn. Người công nhân ở tòa nhà kính đối diện với lấy điện thoại của anh ta. Luna cảm thấy một cú đánh mạnh vào lưng. Nó đánh gục cô ấy. Chiếc mũ quả dưa của cô ấy bị bung ra, bất chấp sự hỗ trợ của nó và lăn dưới xe chở rau. 3 cảnh sát đã đến trong bộ giáp bằng cao su của họ. Vì lý do nào đó, họ đã đeo mặt nạ phòng độc, khiến đôi mắt của họ trở nên quái dị. Luna nhìn thấy 3 con ếch to lớn đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô cảm thấy có những cánh tay khác đang ở dưới mình, như cô đang bị kéo đi đâu đó một cách mạnh mẽ. Cô có thể nhận ra rằng một cảnh sát đang vẫy dòng xe cộ đi cùng. Trong một thời gian cô ấy To share a dawn, it was nearly dawn when the old bus arrived in the capital. It had taken 5 hours to bring Luna from her village to the city. She had sat silent and still throughout the night. Luna stepped down, left the depot. She walked towards a main street. She saw that the city never gave itself to the dark, so it might sleep properly. Places were still open, where they had never finished serving drinks and girls to the rootless. There were enormous buildings. In hard rows of glass and steel, some with their lights on. Already, men were at desks in shirt sleeves. Luna wondered, why work through the night without even the moon to light you? Luna chose a wide central avenue as her stage, lit by a traffic light. At this early hour, the traffic light was in no mood to change its colors quickly, it was not a chameleon. Red caught and held several expensive cars, with drivers invisible, on their way to somewhere important. They were joined by some fruit lorries, heading around the corner to market. Vehicles slowed and idled in the few ranks of a yawning queue. Luna felt that the static minute of a traffic light red would be long enough for her. She was ready. She had changed into traditional costume before she had left. Her skirt was dyed russet, her blouse was white with roses embroidered near the collar. She wore a bowler hat, which always looked too small and odd. However, for Lena it was given by her mother, who loved her, and it felt natural on herself. The owners of the sleek cars and the rough lorries saw a middle-aged woman who had gone astray looking for some peasant party. Luna picked up her skirt and walked to a midpoint of the road. The drivers thought she was crossing the road, until she stopped and bowed to them. A Ford Mustang flashed its lights at her, partly from curiosity, partly from annoyance that she would be a damn problem. If she hasn't moved when the lights change. Then Luna began to move. The destroyed protest over the proposed new dam was the matter of her short performance. She began to move as a mole rat, panicked when water flooded its tunnels. She crossed her hands and moved them to her face, her fingers being whiskers, writhing furtively, desperate to feel for any escape. Luna ran between the first and second rank, using where she could not squeeze through as a blocked tunnel, with no way out. Luna twirled and disappeared from the sight of the drivers, as if drowning. Then she jumped up again and stood rigid, ready to begin a new part of her minute's performance. Cars hooted at her, an accompaniment without rhythm nor tune. A young worker across the road came to his window to see what all the noise was about. Luna clenched both fists, the right in front of her chest and the left in front of her face. Then she swiveled her hips in a march. Each step was deliberate, aimed, strident, formidable, solid. Then she changed style. She bowed forward from her waist, extending her arms, throwing them apart, as if someone she had been holding had been wrenched away and she was pleading with her wrists and hands for them to be given back. She moved rapidly backwards as if grabbed in her middle. She bumped into the back of a Volvo, but that didn't matter. She moved her arms down by her sides quickly, then pulled them up rapidly behind her back, like they were being forced there. Luna's mouth became contorted in what might have been a shriek but could have been someone's name. She went loose, conceding all hope with infinite regret. There was no physical pain like this. By the time her snapshot amongst vehicles was complete and the traffic lights signaled amber, Luna had already returned to the safety of the sidewalk. The traffic light went green, the road started to clear. More cars hooted as they passed her, several flashed their headlights in a useless attempt to blind her. A man leaned from his Volkswagen window and told Grandma to fuck right back to the village she crawled out of. An apple hit her. Luna stood by the traffic light and stood by the pump in her village. Business in the city grew as the dawn approached. The number of vehicles increased with the rotation of the lights. Luna moved into the traffic again and repeated her images. The response was louder honking. More lights flashing. More threats and curses. The worker in the glass building opposite reached for his phone.
Luna felt a tremendous blow to her back. It knocked her down. Her bowler hat came off, despite its support, and rolled under a vegetable lorry. 3 politia had arrived in their rubberized armor. They had gas masks on for some reason, making their eyes monstrous. Luna saw 3 huge frogs staring down on her. She felt other arms under her own, as she was being dragged somewhere forcefully. She could make out that one policeman was waving the traffic along, for a while she